Good afternoon. We are going to study about the logic gate construction, OR gate construction and AND gate construction by using diodes. Here you can see we used first one. We are going to study about OR gate construction. This one is OR gate construction. Okay. So here you can see there are two in logic gates. We have already studied what is logic gates. Logic gates have two or more inputs and it will have only one output. The output will depend on the previous inputs. Okay, so here we are using two input diode, two input logic gates. We are going to study about OR gate construction and AND gate working. Okay, so OR gate we have studied. To construct an OR gate with two logic inputs, we require two diodes. So we have connected two diodes and one pull down resistor. Okay, so the diode logic make use of the fact that the diode will conduct an electrical current in one direction, not in the other. So it acts as a switch. So we use this property of diode for working as a logic circuit. Okay. So assume that logic 1 is represented by, here you can see logic 1, which is represented by a 5 volt, applying a 5 plus 5 volt, and logic 0 is represented by 0 volt or ground. If both the inputs are unconnected, both at logic 0. So we can just connect the inputs and output. The output is indicated by this LED. If the LED is emitting light or on, then it means the output is 1. Okay. So we are connected output indicator, and now we are going to connect input. Input we can give in four ways because we have two inputs. So we can give either both the input can be connected as 0. We can connect 0 0 or 0 1 or 1 0 or 1 1. These are the four ways to connect our input. So first, this one is logic 0. So we connected our OR gate construction by using two diodes and a resistor. The two inputs is connected to logic 0. Now you can see the LED is not on. That means the output is 0 at logic 0. That means if both the inputs are 0, A and B are 0 0, then the output is 0. Okay. Now we are connecting 0. First A as 0 and the second B is connected to logic 1. Now you can see the LED is turned on. That means the output become 1. If A is 0 and B is 1, then the output is high. Now you connect this, okay, A and A at 1 and B at 0. Now first input become high and second input become low. Then also output is high. Now we are going to connect in next way. Both the inputs are high. Then also our output is high. That means when we give both the input as low, output is 0. And when we connect input as 0, 1, then the output is 1. If we connect as 1, 0, then also output is 1. And if we give both the input as high, 1, 1, then also output is high. That means this OR gate construction by using two diodes and a pull down resistor connected as such the circuit, we can work it as a logic OR gate. OR gate in operation എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും. രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവുക. ആ ഒരു വർക്കിംഗ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡയോഡ്സും ഒരു റെസിസ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോജിക് ഓർ ഗേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് LED. ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു LED ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം 0 0-ൽ മാത്രം LED ഓഫ് ആയിരിക്കും. 0 1-ലും 1 0 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും 1 1 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ലോജിക് 1-ലാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ AND ഗേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നൗ വി ക്യാൻ just check our AND gate construction. Okay,
Next one is AND gate construction. In AND gate construction, the anode is connected in opposite as connected in OR gate. Okay. In AND gate construction also we are using two diodes with a pull-up resistor. Okay. So to indicate our output, we use this output Y is connected to this LED. Okay. Now we just connect our input to logic 0. If we connect both the input to logic 0, what is our output? You can see the output is 0. അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സീറോയും സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് 1, അതായത് എ ഇസ് 0, ബി ഇസ് 1 ആക്കുമ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് 0. ദെൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കാനി. Second input B is 0, first input A is 1, then also output is 0. Then now we are going to connect both the input as high, then the output is high. Now the LED is turned on. അതായത് the AND gate is constructed by using two diodes in a reversed direction as compared to OR gate construction, and a pull-up resistor and a positive voltage source is needed for giving logic 1. And if both the inputs are connected or if both are at logic 1, then what happened? Both the diodes become reverse biased and our source voltage appears across the output. Okay, so you will get a logic 1. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 1 ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയോഡ്സും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് കിട്ടും. നമ്മൾ കൊടുത്ത സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് വരും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം ലോജിക് 1. അപ്പോൾ രണ്ടും 1 ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ, അതായത് ഇൻപുട്ട് രണ്ടും 1 ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ കിട്ടുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 0. If either input is grounded or at logic 0, then the diode will conduct and which will pull the output to logic 0. So if any one of the diode become forward bias, then the output is 0. Okay. So this is the logic AND gate performance. So we can construct logic OR gate or AND gate by using two diodes and a resistor. Okay.